Welcome guys to another episode of the weekly game review show. Hapa tunaongelea basically about the football Kenya. Tunaongelea about results of the previous game week. Tunataka kuguzia pia fixtures za the next game week. Tujue vile zitakuwa, tupige predictions zetu. Of course mimi ni host wako Wano, joined hapa by my co-host Njoro. Semaje mse? Ni aje bana? Nimeacha kukuita guest juu. Umekuwa regular hapa mpaka umenichanganya. Wewe ni guest kweli tena. Azizi sidani. Shukran. It's another episode acha tuchangamke. Asa sawa. Njoro. Over the weekend kumekuwa na so many games. Kumekuwa na 9 games. Definitely zinakuwa 9 kila weekend. And so games za kwanza zilichezwa on Saturday. Of course Talanta kulikuwa na so many mixed results. Si ndio? Posta Rangers finally. Na surprises. Posta Rangers finally wamepigwa. Walipata their first loss of the season. And while team inapata their first loss of the season, kuna another team ilipata their first win of the season. Sofapaka on Saturday. Machako Stadium won against Kenya Police FC. And so the league remains with one unbeaten team and one team that has not won any game. AFC Leopards. And the funny thing about that, the team that has the unbeaten team is a rival to the team that has won now game. So the only unbeaten team so far ni Gor Mahia. Na ile team pekee ja win ni AFC Leopards. Mashemeji. It's funny. Very funny. So Njoro, on Saturday kulichezwa 3 matches if I'm not wrong. And the first match ilikuwa between Talanta FC and Posta Rangers. Talanta won 3-1. And the goal scorers for that game walikuwa the first 5 minutes a mistake from the goalkeeper. Njao alipea Tanui Alfred. Then the second goal came in the 11th minute. Ken Odhiambo conceded a penalty. Juma converted it. Then Mwema Dickens tried to bring them back the game at the 42nd minute, but in the 78th minute Ken Owino had an own goal. So that basically means Ken Owino had a poor game. Ilikuwa tough. Sababu alipeana penalty and also scored an own goal. Exactly. But I changed the fact that amekuwa na very many good games. Amekuwa outstanding for the last 6 matches. So this was just one game. Maybe next game kutakuwa na performance fit. Come back. Actually they are playing against Bandari, I bet. So in the second match, Sofapaka hosted Police FC huko Machako Stadium, Kenyatta Stadium, and Sofapaka won 1-0 courtesy of Khalid Juman goal in the 31st minute. Niliambiwa sijui Mieno alipiga mashughuli pale DRS akapigia ball anaitwaje Fisto na Abdulrazak. And then Abdulrazak akapatia tu Juman akapiga shot nyingine hapo wazimu and the keeper did not see it. And a goal for nilikuwa ndani ulienda. Sikuenda. Siko hiyo game. A goal for Sofapaka and game ilisha hivyo. After the game sindo kulikuwa na ile maneno ya wachezaji tuachana hiyo story. And then on the same day KCB played Ulinzi Stars. Game ilikuwa hapa Kasarani Main Stadium. Hebu tuambie nani walifunga mabao Njoro? Kwanza match ilikuwa live on Azam TV. So the game was ilikuwa at some point ilikuwa boring, lakini goals came out. Goals zilipatikana in the 86th minute kwenda mbele because Ulinzi Stars scored thanks to Mark Bikuoka alifunga in the 86th minute. Then at the 91st minute tukaona kitu ingine ilipigwa number 17 wa KCB ni nani? Ni Mazembe ama ni Herit? Unajua hiyo ndio kitu sijaelewa. Ilikuwa the most confusing part actually. Hiyo part ilikuwa imenichanganya hadi sasa hiyo. Mimi niliona jezi 17 ndio alipiga hiyo goal. Alafu FKF wenye wameupdate jina Mazembe na alikuwa bench. Alikuja sasa alikuwa iliingia lakini KCB wamesema ni Herit. So who knows the players better? Who do you trust? Mimi naamini Kenya niliona juu mimi nilikuwa ground 17. So sasa niambie 17 ni nani? Niambie I believe ni Herit. And so ilipiga chuma and then ikabounce off goalkeeper akajifunga on goal Steven Ocheng. So it was a non goal.
Aya, on Sunday kulikuwa na a very early kick-off game. Ilikuwa saa 7. Kariobangi Sharks wali host Muhoroni Youth. Yes. Hapa Kasarani Main Stadium. And the game also was on live TV. Yes. Was on Azam Sports 3 HD. And tuambie mabao zilifungwa na nani? So mabao zilipatikana, bao ya kwanza ilipatikana in the 50th minute thanks to Neto. Collins Neto. A very good cross from a very good free kick from Cliff Otieno. Then at the 81st minute, K-Sharks got a goal from Geoffrey Onyango, assist from Fortune Omoto. Scooter. But the biggest problem with that game ni I felt Lefta created so many chances na wakashindwa kuconvert. If Kariobangi Sharks took the chances, wangeshinda hiyo game maybe 4 goals. Exactly. Hadi first half kama unakumbuka, juu tulikuwa na hadi. First half bado wali waste a lot of chances. Walipiga chuma mara bado Geoffrey alipiga chuma mara mbili. So Geoffrey created so many chances, akawa na wafungi. Acha ni So the game ended in a 1-1 draw. And then Zoya Sugar hosted Kakamega Homeboys uko Sudi Stadium. And Kakamega Homeboys won 1-0 courtesy of Moses Shuma goal in the 60th minute of the na aliingia sub. Aliingia sub dakika 55. 5 minutes after coming on akafunga bao. And then on the same day at saa 9 kulikuwa na game ya Shabana FC versus City Stars. The game ended in a 2-2 draw. And the first goal ilifungwa in the 5th minute by Samuel Kapen. And then Mukangula equalized in the 17th minute. Eugene Mukangula, former AFC Leopards midfielder. Kwanza wako na bao ilifungwa bado alifunga Ulinzi la season Mozart Cup. Ile bao fulani. Alipiganga Ulinzi wameconcede bao mbili zinakaa hivyo by. Juu alipiga kapiganga post, goalkeeper akaingianga nayo. So and then in the 41st minute Vincent Nyabuto amefunga Tusker, amefunga team de bado. He scored a goal. And then in the 84th minute they conceded a penalty. Got a penalty. Nairobi City Stars walipata pena. And Vincent Owino converted it. And then on the same day bado at Mbaraki Stadium Bandari FC hosted AFC Leopards. And the game ended in a 1-0 win for Bandari. The goal was scored by Derek Nsimbasi, the Ugandan, in the 51st minute. So kulikuwa na so much around that game ya AFC Leopards na Bandari. Kulikuwa na so much hype. Fans traveled in huge numbers. 37 buses from Nairobi to Mombasa. Also usisahau kuna watu walienda na SGR na kuna watu walienda personal cars. Kuna watu walienda bado na public buses. Exactly. So meaning kulikuwa na a huge crowd hapo Mbaraki. Kama mafano wa Bandari walikuwa wanasema wako away in a home ground. And the final match of the day was between Tusker FC and Gor Mahia. And Gor Mahia won 1-0 courtesy of a Benson Omala goal. Offside goal. In the 21st minute. I think you tutaiongelea sana because this the game nimeia mark for discussion sababu ilikuwa na bado kulikuwa na match nyingine ya mwisho Murang'a Seals versus Bidco ilisha 0-0. But Murang'a Seals sana juikwa na mabao. Murang'a Seal wali first half msi aliwatch juu sasa hatungetoka huko stadi. First half mtu aliwatch alisema Murang'a Seal had 4 clear chances hata wangefunga bao mbili first half, but it was a nice match. So hizo team mbili tushajua ni team very hard to play against. Next week Bidco versus Gor, it will be a very good game to watch. So I'll run through the table quickly. So at number 1 kuna Posta Rangers bado hawajashuka. Wanasema ni ndovu wamekwamia hapo. Ndovu bado hajashuka. They are still at the first position. 7 games played, 16 points. Now the thing that has happened ni Gor Mahia wame close in. Wameko na 1 point. Wako 1 point below behind Posta Rangers. So wako at 15 points, wako number 2. And number 3 ni Murang'a Seal, wako na 13 points. A very good start. A very good record away kwanza. Yeah. A very good start to the season. And then KCB comes in at 4th, 12 points. And then Kakamega Homeboys at 5th, 11 points. Bidco United at 6th, 10 points. Talanta at 7th, 10 points. Bandari at 8th, 10 points. And then this Bandari team,
they have only scored 3 goals but wako na 10 points. Bana, these are miracles you don't get to see that often. How do you score 3 goals and you're still top 10 kwa table aje? Ili getu unaona ukipata hata FC mnachekelea. FC kipata win 2 ama 3. Ni hivyo. Amuoni huko chini tena. Aya. So at number 9 there is Kariobangi Sharks with 9 points. At number 10 there is Kenya Police FC with 9 points. Number 11 kuna Nairobi City Stars 9 points. Number 12 kuna Tusker 8 points. Number 13 kuna Shabana 7 points. 14 kuna Muhoroni Youth 7 points. Ulinzi Stars wako at number 15 7 points. Hao si ni wale walikuwa wamewasha indicator. Kini sawa, I digress. Number 16 kuna Nzoia Sugar 5 points. 17 kuna AFC Leopards 4 points. The only team yet to win a game in the Kenya Premier League. At number 18 there is Sofapaka FC. Despite winning, bado hawajapanda. They are still at the bottom of the table with 4 points. Njoro. I think umesema vizuri sana. Ni Murang'a still have a very good away form. It is a reflection, but sasa wameovertakiwa na teams like Gor Mahia and Posta Rangers because they were held on a draw hapa annex. But before that one walikuwa wamegain maximum points away. Sasa wame lose only 1 point away. Gor Mahia wamegain all but 2 points away from home. Juu walipigwa ya KCB tu ndo walitoka draw. Posta Rangers wamegain all but 3 points sababu walipigwa juzi. Yeah. So ranking ya away form ni Gor, Posta, KCB alafu Murang'a Seal wako at 4th. Home form bado Murang'a Seal wako at 4th surprisingly. So hata uko home ni ngumu. So kumaanisha Murang'a Seal technically are a good side. Ni side wanaweza hata challenge for something. Wakiweza kuwa na stability tu kidogo hivi wanaweza sumbua watu hapa. So Njoro, over the weekend how many goals were scored kwa Kenya Premier League? 16 goals were scored. Compared to last weekend where we had 18 goals. Goals zilishuka kidogo hata kama tuliona mabao mingi pale kwa Talanta na nini. Kulikuwa na mabao mingi but kuna point ilishuka sababu actually kuna game ilikuwa na 21 goals. Exactly. Na surprisingly kwa Kenya Women Premier League nika kulikuwa na more goals hata kuliko bana. Ule mtoto ni mbaya Valerie. I think it's sijui ni defense imeland the art of defending ama ni strikers bado hawako in their firing state. Mimi personally compared kwanza na game niliona ya Tusker na ya hadi bado ya Kariobangi Sharks na ya Ulinzi. Our strikers are very poor. Very poor? Wako mbaya. Kwanza Tusker. Tusker they really need a striker. Did Tusker create so many chances vile unaweza sema wangefunga? Hata kama zile wali create zile 3. So unge convert 2 bro. So my question is wewe uliona Ojoka alipewa ball kwa mguu hivi na last time nilikuuliza one question the top strikers in the world how many chances do they miss in a game? Lakini how many chances do they miss in a game? Very many, right? Very many. Lakini sasa unajua creating chances for them bana. Atukatai lakini unajua kama huku kwetu huwezi expect at utacreate that zile chances mingi sana. Kariobangi Sharks left ali create more than 10. Ali create sasa unajua honestly si unajua sasa tunaongelea hata kama una top strikers wanakuwa nini wanakuwa hata kama top strikers converting all the chances but tuko hii ligi yetu strikers wanafaa because zingine hata ni evident kama Kahiro huyo wa KCB that guy anafaa kuwa on his finishing kabisa like totally kabisa anafaa na alafu akona very good wingers. Mio ndio kitu najua Etiang na Owino huyo daddy. Hao watu wanamtafutia bao kabisa lakini ako very bado pale mbele bado wako na kazi kabisa. So unasema strikers wetu umesema wanafaa take hata kama zitakuwa off kama za Gor wanafaa zitake. Unaona Sibomana na Mugisha hao watu na Usto wanatafutia Omala ball ile sasa kabisa wanamfanyia kazi juu sasa si unaona Osibomana ameshapea Omala assist 2 very important assists kwa game zenye zimewapea win unacheki. So
our strikers wanafaa work on their finishing kabisa. So unataka kusema that the problem was the last time we had a conversation about the same issue, tuli agree that the number 10s in the league are not the other players are not creating enough for the strikers. So unataka kusema the other players have had the plea, wameanza ku create enough. Honestly kabisa. Game ya K-Sharks na Ulinzi kulikuwa na chances. So chances are being created, but sasa striker positioning and some other things. Exactly. In the Kariobangi Sharks game, I realized a lot of positioning problems. Unapata mtu na timing ya ball, timing ya kupiga hiyo ball. Unapata mtu amerusha mguu, ile ball ishapita. Ama amerusha mguu mapema ball inakuja bas. So I think that should be an area of improvement. Inafaa kuwakiwa on. And hopefully if that is improved, we'll see so many goals. Very many goals. Unaweza pata kuna weekend tutamaliza hapa na about 30. K-Sharks wakirudisha form yao, unajua wanakulanga mtu 5 bro. Wanakulanga watu 5, waogopangi. So Njoro, in the analysis part tumemaliza part ya scores za weekendi, tumemaliza score ya scores za tumemaliza table. So in the analysis part tulikuwa tuongea about the Tusker FC versus Gor Mahia game. So unaweza to run through the lineup ya Gor Mahia. I will run through ya Tusker. So tufaa kwanza na Tusker juu ndio ilikuwa home team. Tusker ndio inaanza home. So Brian Bure started in the goal. Then Collins Odhiambo started at the right back position. Eugene Asike and Mike Kibwage partnered in the center back position. And then Kajos Boniface Onyango was at the left back. In the midfield kulikuwa wali set up in a 4-2-3-1 initially. So in the midfield 2 kulikuwa na Fabian Bathes and Chris Erambo, a very good midfielder. Chris Erambo anajua ball. And then in the 3 hapo mbele ya midfielders kulikuwa na James Kibande on the left, kulikuwa na Shapan Siwa at the middle, and Michael Oduor on the right flank. And then as a sole striker kulikuwa na Joshua Ibrahim. Huyo ni Uganda ama anakuaga Ugandan. Ugandan. And Ugandan ama Tanzania. Mkongo sijui. Miacha nisi comment hapo, siko very sure. And then you will run us through the Gor Mahia squad. So Gor Mahia had a setup of 4-2-3-1 hadi yao, whereby Kevin Omondi was their goalkeeper. Then Rooney Onyango right back, Emery Baisenga center back, alafu Kennedy Onyango center back, Geoffrey Onyango Simiti left back. Then the midfield 2 we had Kevin Juma and Lawrence Ochieng. Then hapo kwa the 3 attacking midfielders we had Rogers Mugisha, Austin Odhiambo, Patrick Sibomana. Then our top man was Benson Omala. Okay, so they look to set up in the same way. And at the start of the game, as the game progressed, you could see both Tusker and Gor change their formations. Sana. Walikuwa na a lot of fluidity. Juu at some point ulikuwa unaona Gor wakiingia in a 4-2-4 formation. Napata after tactical board. Bana Osto na push hapo mbele kidogo. When Osto pushes hapo mbele kidogo, inabaki inakuwa 4-2-4 formation. Huku kwingine bado ungeona wakikuja in a 4-3-3 formation. 4-3-3 fulani ile holding. Si ile nini? Ile iko na flat 2 and then inverted triangle. Exactly. So walikuwa na look set up hivyo with Erambo, Bathes, and then hapa mbele yao Shapansiwa. Ndo kina nani Kibande and Oduor waende hapo mbele, waende kunini kwa flanks, kusaidia Ibrahim Joshua kwa flanks. And then I also noticed kulikuwa na very big gap kwa Gor Mahia. Whenever they played in a 4-2-3-1 formation, ulikuwa unapata katikati yao 2 na wa 3. Kwanza hapa katikati ya nani Juma na Lawi, Lawrence Juma and Kevin Simiyu, kulikuwa na a very huge space hapa katikati, which I felt Tusker in the other hand walikosa kutumia opportunity to bring in an extra man hapo kwa midfield. Siwa angekuwa anaingia hapo. Uliona
wana defend na watu wawili nini CDMs wawili. Mbona uko na CDMs wawili wewe? Si break tu hiyo CDM, bakisha rambo hapa mbele, tumebadhiza hapo kwa hiyo space. Ama hiyo space. Make sure that kila time Tusker wako na ball, wako na advantage hapo kwa midfield. Hapo kwa hiyo space between Simio na Juma. Uko na advantage kwa hiyo space hapo kwa midfield. Huo midfielder akuwa na very good ability ya brains na passing. Anaweza haribu sana nini? Hiyo anaweza break your defense yao kabisa. Yeah. So I felt Gor playing against another team that inaweza soma nini yao haraka, wanaweza kuwa hard on that front. Sababu it's not the first time Kevin Juma na Simiyu Kevin. Lawrence Juma na Kevin Juma. Wote wanaitwa Juma bana. Wote wanaitwa Juma by the way. Lawi. Mimi muitaga Lawi. Mwingine mimi muita nini? Mimi muita Juma. Kevin Juma. Mjua ka Juma, unaona? So Lawi na Juma wakicheza pamoja, wanabaki wote nyuma pamoja, badala kukuena ule mmoja ana act kama a box to box midfielder. I tend to believe yes, nakumbuka wakiwa Juma akiwa Nzoia walikuwa wanacheza na Boniface Munyendo, vile Boniface Munyendo anabaki nyuma, Juma na move hapa mbele. Lawi akiwa Gor kitambo alikuwa cheza na Ernest Wendo, so alikuwa anabaki nyuma. Ernest Wendo alikuwa anabaki nyuma, Lawi ana move, unaona? So I think they should break the two, wajue nani atabaki nyuma, mwingine a move. Both of them wako na ability ya kubaki na both of them wako na ability ya kusonga. So I think wakicheza against some other team wanafaa kuangalia hiyo nini. So alafu kuongeza kitu kingine, at the 7th minute Baisenge got an injury. Aliruka vibaya akatrip and he was replaced by Joshua Onyango Mangulu. Alikuwa replaced and unacheki they really tried to break walijaribu kucheza zile direct passes. Tusker nayo ili surprise watu juu kila mtu alikuwa anawakemea wanachezanga pu lakini Chris Rambo anaweka ball, anatuliza ball. In the first half pale kwa kuna ball walitoa kutoka kwa Afeo na passes. Exactly. Piga hapo. Na alafu Chris Rambo ni player mwingine ako very comfortable on the ball. Ako very comfortable. Huyo hata akipata number 6 wa Tusker anaitwa Oloa ama anaitangwa Jezi 6 anaitwa na aliingia saba anaitwa Oloa kitu kaa hiyo. Utacheki like huyo kijana akikuwa tu baadhi kuna confidence fulani anafaa build on the ball. Yes, he's very good off the ball lakini on the ball anafaa acha kuwa sheki sana. Juu Chris akiwa na ball hakuna venye hapo anamwamini sana. Hata ukiangalia zile passes mingi Chris alikuwa anatafuta Odor ama anarudishia Kolo. Ama Kibande. Ama alikuwa anarudishia Kibande. So you can see. Alafu to add on Gor bao yao ilitoka wapi? Joshua walijaribu kupiga zile direct zile passes kwa space. Exactly. So walijaribu kutafuta diagonal passes between the half spaces. So unaona Joshua alipata ball although alikuwa under pressure, nadhani ilikuwa too clear. Kolo akamistime ball. Umeangalia tu hivi ukaona uite mtu akipiga diagonal pass unaita under pressure clearance. Hata nyinyi mnaga heshima kwa players. Mtu anapiga a very quality pass. Unataka kusema nini? Hiyo bola alikuwa anapiga pass. Hiyo alikuwa anapiga. So unataka kutuambia Van Dijk akipiga pass yake pale ni pass, lakini Mangulu akipiga pass yake ni clearance. Sasa basi Mangulu alipiga pass. Diagonal pass. Alipiga diagonal pass nyingine Kolo akamistime ball. Hiyo na mistime sidhani ni mistiming. I think ilikuwa as a result of the ground. Walimwagia maji after watu wamepiga woma. Alienda kukanyaga sijui akaslide akashtukia ball imepita. Mugisha akachukua hiyo ball. Si Mugisha Sibomana. Akachukua hiyo ball. Sasa tuongelee hiyo bao. Sasa linesman yes alikimbia. Lakini hata after amekimbia bro, unataka kuniambia umsee linesman kwanza anafaa kuwa amesimama wapi? Anafaa kusimama na last man wa opposite au nini wa hiyo team ina defend. Exactly. Unajua linesman alikuwa wapi? Linesman alikuwa amesimama na CJ. Anaitwa CJ. Huyo Asike. Alikuwa amesimama na Asike. Lakini nani alikuwa hii side nyingine? Nani alikuwa hii side nyingine? Anaitwa nani? Kibwage. Kibwage alikuwa yeye ndio alikuwa tu the last person after Omala.
Unaona? So linesman mimi venye niliona ni kama sijui akili yake iko akili yake ni kama yani alikuwa hata yako excited na hiyo attack. Juu alifuata sana Asike saa yeye ndio alikuwa anajaribu kuclose Sibomana. Lakini sasa honestly that goal was offside. Angeinua hiyo kitu game iko tamu. Actually most of us si wewe peke yako. Most of the fans nimeulizia swali. Most of the fans wamewatch hiyo video. Wanasema the goal was in an offside position. Actually hata watu pale Twitter wamerant sana. Hadi watu wengine wakujangi ground. Sasa shida wanaanza hata kucriticize, wanaanza kucriticize the whole setup of the league. Ligi yetu sasa unaiuliza nini Actually it was very shameful for me to see an athlete at the rugby criticizing ati kusema this is the 134th reason why I don't watch the Kenya Premier League. That's very shameful sana. As an athlete unafaa kusupport your fellow athletes. Exactly. Hii si makosa ya athletes wengine, ili kwa makosa ya officials peke yake. It happens. Sasa ligi imefanya nini? Si ligi yote ina happen hivyo. It happens. Si Live walinyimwa bao. Exactly. Live walinyimwa bao na Tote. Pale Tanzania jana game ya Azam na Yanga bado player alifauliwa na bado ikafungwa na referee hakuwa na foul. So do we criticize the whole league? Do we criticize the player who scored? No, we don't. No. We criticize the officiating. The officiating was the problem. And actually, improve on that. Actually, I have talked about this officiating for very long. Mimi nimekuwa nikicall out officiating. Hata ukiangalia Twitter yangu, there is a game we played against AFC Leopards and I was very annoyed with the kind of refereeing I saw in the game. Nilicall out but nikaambiwa ni makosa itarudika. But sasa the league is on TV. At least hata huo referee akienda nyumbani ataona angalia review. Wallahi hapa si kufanya task vizuri. Si kufanya task vizuri. So that's part of the advantage ya ligi kwa TV. Sababu unaangalia tena. Unaangalia tu replay unajambia. Hapa nilikosea. Hapa si kufanya. Hapa nilifanya mbaya. So it will help. What improve. Yeah. Let's hope improve. The more tunaendelea na hizi games, the more an improve. And tushukuru Azam at least wamecome on board. Naona sasa nikawa kwa serious kiasi. Tuwashukuru sini partners msee out. Tuwashukuru nafaa kutushukuru tunawape content pia. So Tusker got a red card in the later stages of the game. 83rd minute. Yeah. Ilikuwa red card. I see avoidable. Very careless from Kibwage. Hata kama ataandika apology pale Twitter akiambia mafano wa Tusker unajua Nemo latampasha. Nemo latampasha. Unajua mbona? Sababu they think he was saving the situation. Hakuna kitu alikuwa na save. Hakuna situation. Omala was very far away from the ball. The goalkeeper alikuwa Bwire alikuwa shaona. Amepitwa na ball. Acha nikimbie nikilie ball. Actually Omala vile aliona Bwire anakam, aliachana na hiyo ball. Ali reduce pace. Kibwage kutega mtu. It was very careless. Siwezi blame fully. Yes akona part ya blame to shoulder. But unajua ukiwa pale kwa ground, the first thing you look at ni ku prevent msifungwe bao. Exactly. So yeye aliangalia tunaweza pata ya kukomboa. Wacha ni bebe team. But bado angekuwa keen enough angalie Bwire anakamu. Yes, si fault yake. Yeye alifanya the right thing at that moment. Juu hata uwezi sema ilikuwa accidental juu Omala alikuwa mbali mbele yake alimfanya alimgonga kabisa. Haikuwa accidental but afai kublamiwa. Sababu gani? Alikuwa anafanya the right thing one for the team. But angekuwa little bit more keen, angeona kipa wake ana run na maybe ange tackle, angengoja kipa afikie ball, unaona? So I think that's all. Kwa hiyo bado tunaweza ongelea the way hizi teams quizzes zinajaribu kukaa na ball. Teams zinajaribu the more kuna kajoi fulani kana kamu juu hata ukiangalia kama Gor jana time before hata nani apige hiyo pasi kuna at certain Diamond wanajaribu kutengeneza between the right back the defender on the right midfielder kama ni Juma alafu na Mugisha that huyo nini kuna ka Diamond fulani wanajaribu kutengeneza kakikaa hivi so unaangalia kuna kapatan fulani wanajaribu kufuata azin hadi ukiangalia nani anaitwa aje right back wa ulinzi Birgen hadi yeye kuna passes amepiga hapa Saturday hadi unasema by the way Saturday the team that had more of the ball was ulinzi yenye wanga wewe kwanza unaiongeleanga vibaya sana wanapiga gaya so Saturday acha nikwambie tu ukweli
Hao ndio walikuwa na more. So unataka kusema kuweka chini. Unataka kusema game siku watch ndo interestingly waliamua kupaka. Uliza Gits bro, uliza Gits. Sasa niulize fan ulinzi. Sawa, uliza Tross basi. Hao watu waliweka ball chini like totally. Hata watu walikuwa wanajaribu kuwa direct kabisa ni KCB. Actually KCB ni style of play sababu Molala loves that style. Wanapenda kuwa direct. Hadi kuna bao karibu wapate. Ni venye tu defender wa ulinzi alikuwa fast. Kuna those passes alikuwa ameshafikishia daddy ball. Ilikuwa ingia kwa box na akapige tu hapo hivi. So we are really happy. Tuendelee tu kuendelea kuja ground, alafu hiyo playstyle ya team muendelee kusukuma hivyo. Inabamba tu some point kukuja ball. Haikai kama una watch nini? Yeah, show. Sasa Njoro. Mimi nadhani tushamaliza kila kitu tulikuwa tunaongelea about game week 7. Imekuwa true sana. Pia wewe unajua umeenjoy sana kuongea about your ball. Vibaya sana. And then mi kazi yangu tu ni kukumbusha fans wetu. Pale social media mazee msisahau. Platforms zote ni Sports. Pale YouTube pia unaenda tu pale kwa una subscribe to the channel and then unaingia tu pale unafinya hiyo button inakuwa red, si ndio? Ile ya notifications ka white fulani hivi. Ukifinya ndio inakuwa red. Exactly. Sawa unafinya hiyo button ndio upate these and more amazing content from the show. Hapo utapata content ya athletics, utapata content ya rugby, utapata content ya volleyball and most importantly utapata the weekly review show. Hata kama ukuja ground utajua venye games iliendelea. So mimi nadhani tushakafunga. Until next time guys, bye sana.